Well Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Good evening, and I trust your Monday is doing fine. It is the 18th day of October. This is Mwangaza Prime News, and many thanks for choosing us to inform you tonight. My name is Daisy Paul, and our sign language interpreter is Naomi Mathu. We welcome you to the broadcast. Now, His Excellency President Uhuru Kenyatta has given support to former councillors in Kajiado County. His sister, Christine Pratt Kenyatta, who represented him, has said that the country's economy is dependent on small traders, and helping them to get establishment is improving the country's economy. The project aimed at supporting former councillors is for a construction of a 6-story building, which will cost 30 million. Nimesikia pia Kajiado County hii project ya kujenga nyumba ya kuangalia councillors wale wamestaafu na jamii zao katika nchi nzima ya Kenya ndio wa kwanza kufanya hii mpango. Kwa hivyo tunawapongeza sana, na mumeonyesha mwelekeo vizuri kwa councillors wale wengine vile wanaweza kujipanga ndio waangalie maisha yao ya kesho na ya jamii zao. Kwa hivyo sisi tuko hapa kuwaunga nyinyi mkono. Umeshaanza, mumeweka nguvu zenu. Sisi tukiwa hapa leo ni kuwasindikisha. Tunajua kwamba taifa tunafurahia sasa ni kwa sababu waanzilishi wa taifa hili kama kina mzee hayati Kenyatta, kina Oginga na wengine wengi wamechangia taifa letu kuwa vile ilivyo sasa, mpaka sisi wajukuu wao hata Kajiado tunafurahia kwa sababu waanzilishi wa kaunti hii ambaye ni wenzenu, former councillors wetu, sababu tunajua hafla hii inawajumulisha wale wa 1963 hadi mwaka wa 2013. His Excellency President Uhuru Kenyatta arrived at the Sagana State Lodge in Nyeri County today, where he will have a series of official engagement with Kirinyaga County leaders, among others, ahead of Mashujaa Day celebrations set to be held in Wanguru Stadium in Mwea. While giving his speech to Karatina residents in Nyeri County, the president said that the dusk to dawn curfew might be lifted in the near future. And on other stories, leaders in IKOLOMANI have asked the IKOLOMANI Member of Parliament, Honorable Shinali, to represent the residents in the National Assembly by bringing up a debate on gold mining in the area so that the residents can benefit from it by 10%. The Member of Parliament also said they have raised a debate on mineral resource cooperation in a bid to manage all mineral research. They have also called on the President to review some of the COVID-19 restrictions since COVID-19 has subsided. Residents of IKOLOMANI constituency in Kakamega County are calling upon the drilling companies that are mining gold in the area for compensation, as they claim that is their property. Kuna makampuni kadhaa zile zinakuja kuchukua gold hapa chini ya hii mchanga yenu. They have asked the area Member of Parliament and the residents to reunite and take a bill to Parliament for compensation rights before any mine takes place. Naomba Mheshimiwa Shinali,
tushirikiane tupeleke mswada kule bungeni, na chifu ipo amekaa hapa. Tuandike list ya watu wa Ikolomani wote, list ya kila mtu, tupeleke kule bunge, tuambie hizi kampuni kabla mjaanza kuchimba madini hapa gold, kila mtu awe compensated, mtu Ikolomani. Area Member of Parliament Honorable Shinalia stated that he has established a gold refinery bill in the Parliament and also made a resource corporation that will ensure 10% of income from the gold mining benefits the residents and promotes development. Bunge kule nimeweka mswada establishing gold refinery hapa Ikolomani. Pia nimeweka mswada ya establish Mineral Resource Corporation. Shauri madini yetu hapa including gold inaenda nje kiholela. Tunataka an corporation ya manage all mineral resources in terms of research, licensing, operation. Kusema ukweli, wale wanatoa hapa madini in terms of gold mining zinaenda tu, sisi hatupati faida. Inatakiwa 10% ya hiyo nini iwe inakuja kwetu. They have also asked the president to loosen on the rules that has been put in place to curb the spread of COVID-19 in church and also on the issue of the curfew. Kwa hivyo ni vizuri kwamba spread ya corona imerudi chini. Tumuombe baba wetu wa taifa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta sasa afungulie milango kidogo, watu wakuje kwa kanisa waombe kidogo. Tena ikizidi akitufungia sisi tutakubali, kwa sababu atusaidie wakati ambao unafaa, lakini asishikilie kama imeteremka kidogo, na huu ndio wakati wa kukimbiza na ng'ombe, kuuza mbuzi, kuuza kuku, tutakuwa tunaharibu biashara yetu. Kelvin Donda reporting for Mwangaza Prime News. A group of women in Kakamega County who live an impoverished life were today gathered to educate them through life and how to take different opportunities to establish them in life. As many women have been living a life of pain and abuse, a lot of girls have been driven into early marriages and hence losing their rightful opportunity to education. The women have emphasized on women being owners of different properties as it can help them vie for different leadership seats. Siku ya leo ni siku ya kutambua yule mama ambaye ako kiwango ya chini, tumuelimishe na kumleta kwa kiwango ambacho kitakuwa bora katika maisha yake. Kuna mambo mengi tunapitia dhuluma nyingi, tunapitia mama anadhulumiwa, mama sasa wajane wanadhulumiwa, mzee akishakufa mama ananyimwa mali, ananyimwa shamba, na cases za kudhulumiwa zimekuwa mingi katika Kakamega County. Mtoto msichana pia anadhulumiwa, na sisi kama wamama wa Roots Kenya tuko na hiyo program ya kutafuta wale ambao wamedhulumiwa, kuwasaidia, kuwaelekeza, kuwafanyia guiding and counseling ili tuweze kupunguza maneno ya dhulma katika county yetu. Nataka you dream and act. Na mimi nasema tuko na shida moja. Shida yetu sisi kama wamama, sisi hatuna title deed. Sisi hatuna finances. Kuna wamama hapa wanataka kuwa MCA, wanataka kuwa women rep, wanataka kuwa wabunge, lakini kusimama unatakikana ukuwe na fedha. Ama namna gani? Na unapata, unaona mtu anaongea vizuri, lakini sasa mnajua siasa yetu, huwezi kufanya siasa bila pesa. I wish one day in Kenya tukuwe na fund which can promote women, so that women can get their seats. If we had a women's fund, hii mambo ya 2/3 gender yenye nasumbua kila siku hatungekuwa nayo. Mama ambaye kwamba hajui kitu, at least anainuliwa, anafundishwa jinsi ya ukulima, anafundishwa jinsi ya kupata fedha ili kwamba akaweze kujisaidia. Na wamama wameng'ara.
And that report now allows us to take a short commercial break, but don't go far. We're coming back with more right after this break. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Je, unatafuta shule ya kujiunga nayo hasa baada ya kumaliza kidato cha 4? Usitafute tena, kwa maana Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tuko hapa kwa ajili yako. Tunapatikana mjini Nanyuki na tayari tumepewa kibali na Wizara ya Elimu kupitia TVET, ambapo tupo na miaka 8 tangu tulipoanza kutoa mafunzo na tumewahudumia zaidi ya wanafunzi 2000 kufikia sasa. Mitihani yetu yote ni internal na NITA, bila kusahau tuna walimu wenye tajriba ya kutosha. Tunatoa mafunzo ya kozi za diploma na certificate katika braiding and weaving, hairdressing, beauty therapy, fashion and design, barbering, full cosmetology na pia hot massage kwa miezi 6 hadi 9, na tuna hafla za kufuzu kila mwaka. Na ili kuwatosheleza wote, tumeanza kozi mpya ya interior decor, ambapo pia tunatoa scholarship kwa baadhi ya wanafunzi wasio na uwezo. Ndani ya Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunakubali malipo ya polepole, na baada ya mwanafunzi kumaliza huwa tunamtafutia kazi papo hapo. Fanya hima ujiandikishe sasa, ambapo tunawachukua wanafunzi wapya kwa bei nafuu. Usao pia maktaba yetu yamejaa vitabu. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunatoa mafunzo ya computer classes pia. Iwapo una swali ni kwa nini ujiunge nasi, kumbuka wengi waliofuzu wapa tayari wamejiajiri na wanakula unono. Itakuwaje sio wewe? Hatimaye na kwa wale wana harusi tunatoa huduma za bridal makeup pamoja na hair styling. Kwa mengi zaidi tutembelee Kanu Building, Kongomaito upstairs opposite Life House karibu na Nanyuki Main Stage, au tupigie simu kwa nambari 0722925546 au 0722925546 au 0721633962 au tuandikie barua pepe kupitia overflowtech.oti@gmail.com. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy. Learn with professionals and be a professional. Kwa majina ni Richmond Kamwere. Ukitaka sikiza tune nyawa mwadhani, chukua simu yako, andika message sikiza capital letter 5815446, ama chukua simu yako, dial 0725848523, then finya 111. Utapokea sikiza tune nyawa mwadhani. Mungu akubariki mtazamaji wa Mwangaza TV. Baada ya kukatiza huduma zetu kwa muda kutokana na janga la COVID-19, sasa chuo cha Jewel Institute of Advanced Driving tumerejelea huduma zetu, na hii ni baada ya kuhakikisha kwamba tumezingatia mikakati ambayo imetengwa na serikali kuu, Wizara ya Afya pamoja na NTSA ili kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Hapa tunatumia mtaala mpya wa NTSA na tunafunza vitengo vyote vya udereva kuanzia Class A ambapo unafunzwa kuendesha pikipiki na tuktuk, Class B ambazo ni gari ndogo, Class C hizi ni gari za kubebea mizigo, na Class D ambazo ni gari za kubebea abiria. Wakufunzi wetu ni wenye tajriba ya juu na wamehitimu hivi kwamba wanahakikisha umewajibika na utaweza kutumia barabara za kisasa. Zaidi ya hayo, hapa tuna magari mengi ya kufanyia practicals na hivyo kuhakikisha kila mwanafunzi amepata fursa ya kutosha.
Malipo yetu ni nafuu, na unapomaliza kozi ya udereva tunakushughulikia hadi unapopata leseni ya kisasa, yani digital driving license. Jisajili leo upate 20% discount. Tutembelee katika jumba la Jewel Complex, Roysambu, orofa ya 5. Simu ni 0703 164 003 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Je, umekuwa ukitafuta mahali pazuri ambapo unaweza kodishwa sehemu ya ofisi ya mabiashara? Suluhu la kudumu limepatikana. Jewel Complex ni jumba lililoko katika eneo la Roysambu Roundabout mkabala na TRM. Jewel Complex ni jumba la kisasa ambalo limejengwa kwa ustadi likiwa na sehemu kubwa ya kuegesha magari, stairs za kukuwezesha kufika orofa tofauti tofauti, na lift ni za kisasa ili kukuokolea wakati. Kuna sehemu ambazo unaweza weka biashara yako na pia nafasi kubwa za ofisi zimetengwa. Kuna nafasi chache zilizosalia kwani tayari 80% zimekodishwa. Usalama ni wa kiwango cha juu na pia kuna maji na stima na backup generator ili kuhakikisha kuna umeme kila wakati. Usafi umezingatiwa na pia malipo ni nafuu yenye kiwango cha uwezo wako. Fanya hima ili kutoa sehemu chache zilizosalia. Kwa habari zaidi na pia kuelekezwa, piga simu nambari 0736 783 689 0736 783 689. Jewel Complex, hapa ndipo. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back and many thanks for staying with us. This is Mwangaza Prime News. Now, voter registration apathy continues despite increasing calls by the government through IEBC to Kenyans eligible to take advantage of the month-long registration window. In Nakuru County, where the voter registration drive was officially unveiled, religious as well as political leaders are changing tact to deal with a low voter registration turnout. A fortnight ago, the Independent Electoral and Boundaries Commission kicked off a voter registration drive seeking to rope in 6 million new voters countrywide into what shall be the 2022 voter register. Voter registration apathy continues, thus increasing calls by government through IEBC to Kenyans to take advantage of the month-long registration windows issued 2 weeks ago. In Nakuru County, the voter registration drive was officially unveiled. Both religious and political leaders are changing tactics to deal with the low voters registration turnout. The apathy in voter registration has pushed political parties to put efforts to recruit new members in a bid to enroll them as voters.
According to Nakuru KANU chairman John Muthe, this will be the first in a list of quick fix measures to an exhilarating challenge. Kama ingekuwa inafanya exercise. Sasa the little kura ile tupigana kama ile ya 2017, the 7 million which were voted and everything. Itagawana na chama 500. Itakuwa nini hiyo? It's a shame. At the Metro Church, Reverend Dr. Mike Brown cautions his congregants eligible for voting but without valid voter cards that they could risk missing out in some crucial church facilities. But for Bishop Jackson Maina of the Victorious Community Church, the complacency by some government agencies in dealing with emerging issues affecting the electorate, top among them the rising political temperatures, will play a big part that shall consequently result in IEBC missing the target. Tayari mawazo ya watu imechafuliwa na wanasiasa, maana already wanasiasa wameanza michafuko. Sasa watu wako na hofu. Wanasikia hawa wanasema hivi, wengine wanasema hivi. So watu wakiwa wagonjwa hivyo, how do you expect them to just come out? People are sick because wakati wa shida kama hii hawapati msaada unaostahili, unaofaa kwao kutoka kwa serikali. Wako na shida wanalala njaa. Na wakati wako na shida hizo, kodi zinaongezwa usiku na mchana and nobody cares. Acknowledging that there exists a rift between the church and the government, partly brought about by the COVID-19 control measures, Bishop Maina is pressing on the need for government to bridge the widening rift with members of the public. Reporting for Prime News, my name is Esther Njoroge. In a bid to promote local economy, Baringo County is putting up measures to ensure the use of aloe vera, which is an indigenous species which grows in Baringo in the world, with many residents not knowing the untapped resources that it comes with. As a substance for commodity use nationally, the launch of the first aloe vera factory at Koriema will enable the commercialization of aloe vera through the extraction of products, which will then be processed to be used for medicinal purposes. Speaking during the launch of the first aloe vera factory at Koriema, Principal Secretary for Tourism Professor Fred Sigar said that in Kenya there are 131 million aloe vera species, out of which Baringo County has 2 million species, which will in turn generate 54 million Kenyan shillings of revenue every year. He further noted that these will also bring employment opportunities for jobless youths, sentiments which were echoed by Baringo South Member of Parliament Charles Kamuren. Tumeambiwa kwamba kwa mwaka moja tunaweza pata karibu milioni 56. Hiyo ndio kiwango ambaye amepima kwamba na amepewa license ambaye inatoshea, na yeye anasema na capacity ya kutuletea 56 million every year. Na tunashukuru, tutasaidiana, tunasema karibuni na wakulima wa eneo hili tuanze tupande huu miti ambaye inaitwa ALOE. Itachukua miaka 3 na utavuna kwa miaka nadhani 10 na kitu, au watu wa Kevri wanaelewa, na utakuwa navuna mara 3 ama mara 2 kwa mwaka, na hiyo ni pesa, na ni pesa. Vijana wetu watapata kazi, na ametueleza kwamba wataweza kuandika kazi vijana 1000, na hiyo ni kiwango ambayo tunahitaji sana, maana vijana siku hizi wana hustle sana. Because this thing has been like a waste, or it's just something which has been there in the wild. But now we're seeing the turning of this resource into a product, which can turn this one into money. So the communities will be able to see when they get the produce, and actually they can be able to get some income from it. Then they can see the value of this. But I know as it is now, we may not have really fully utilized the resource, but with value addition of this, the local community will be able to see the value of this resource, and they will be able to protect it and grow more of it so that they can build their livelihoods. I want to mention that in Kenya, we have about 131 million plants of aloe vera in the whole country. And in Baringo, we have about 2 million. So if you look at all that population, it means if we exploit, then we will make a lot of money in Kenya in terms of products. And from
the quantities of aloe vera in Baringo, you are likely to have about 60 tons per harvest, so that when we do 3 times or thereabout in a year, we get close to averaging around 60 tons. If you sell the market rate at the moment, the people of Baringo have the potential of getting 54 million shillings in a year. Aloe ya hapa Baringo ambayo ndio the best, iko na the highest aloe content. Tumaini Primary School has been reopened after a long time of closure following numerous attacks by bandits that led to the shooting of its 2 NPR officers. 2 weeks ago, pupils and teachers reported back to school, which had been closed during the last weeks of first term because of insecurity, as lessons kept going on at Olmoran Parish Catholic Center. Boarding pupils too are now residing at the school facilities that dubbed up as Rescue Center for Girls who are exposed to FGM practice and early marriages. Mradi unaendelea naye ya Food for Work, na katika mradi huu huwa parokia inaona ni vizuri kuendelea na mradi huu, hasa wakati huu kulikuwa kumekosa amani katika eneo letu la Olmoran. Kwa hivyo parokia likaona ya kwamba ni vizuri lianzishe mradi huo, na ndipo community ama wenyeji hasa wa kijiji chenye kiliadhiriwa sana waweze kukusanyika hapo, na ndipo waweze hata kuwa na ujasiri wakati wanafanyia kazi hiyo karibu na makao yao. Kwa hivyo parokia huwa inaendeleza mradi huu kwa sababu huwa inaona ya kwamba wakati wananchi wako pamoja huwa wanafanya kazi hiyo kwa upendo wao, sio kulazimishwa. Kuna shida, na hii shida inahusu watu wengi. Pengine hata tukipata msaada hata ya chakula ama ya pesa ambayo tunaweza kutumia kwa kusaidia the community at large. Tunaonelea ya kwamba kutumia Food for Work ni njia ambayo inasaidia sana. Food for Work inamaanisha ya kwamba tunapanga kazi ya community ambayo inalipwa na chakula. Sai kwa mfano na Food for Work tunatengeneza mashamba hapo karibu na shule yetu ya Tumaini, ama trenches na shimo ya kuchukua maji ya mvua. Sai tumeanza na timu ya kwanza ya watu 100, mpaka tuko na nguvu tutaendelea. Sai ile tunatumia ni chakula ambacho tumepata kama msaada kutoka institutions tofauti ama parishes nyingine, ama hata watu individuals, groups. Wengine wameleta chakula yenyewe, wengine wametuachia pesa ya kununua mahindi na maharagwe. Sasa hiyo ni program ambayo tunaendeleza. Now, illicit brewers continue to claim lives in Gatundu, North Sub-County, Kiambu County, despite the government's resolve to weed the brewers out in central Kenya through the Rapid Response Initiative that was launched last month. The latest incident is of a young man who died after consuming chang'aa in Mukura village in Mangu area last week. According to neighbors led by Kuria Kamau and Matthew Muhuha, the deceased Peter Mbitu Ngugi was the sole breadwinner of his 2 siblings, both of whom are mentally challenged after their parents died years ago. However, he was a chang'aa addict. Mwana ambaye aliaga dunia anaitwa Bitu. Alikufa kwa sababu ya pombe haramu. Kwa hii shamba ambayo tumesimama siku ya leo, pale chini kuna mto. Na kuna watu ambao wanapika ama wanatengeneza hizo pombe haramu ambazo vijana wetu wanakunywa, wengine hawajiwezi, wengine hawezi hata wakafanya kazi hata dakika 5, hawezi wakasimama kwa dakika 5 wafanye kazi. Wamemalizwa na hizo pombe haramu. Na kijana wetu hapa alikufa kwa sababu ya hiyo pombe. Na ndio maana tunasimama hapa tukisema tunataka hii pombe haramu kuua watoto wetu, kuua vijana wetu, kuua kesho nchi yetu ifike mwisho. Ningeomba
administration ya Juja na administration ya Gatundu South tushikane na wao sisi wa Gatundu North. Tukishikana tufanye joint raids na tutafaulu kushinda hao watu. Tutawashika na hiyo pombe itaisha kabisa. Tunaomba serikali ikiongozwa na rais wetu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aweze kutuma PS Karaja, Kibicho Karaja na CS Matiang'i tuweze kupigana na hii pombe. Tuliona wakipigana nayo pale Thika, tunaomba hata hapa wanaweza fika kwa hii mtu ambayo iko hapa chini. We are having another big challenge of insecurity. We know whatever has been happening here. Cases of distress, cases of illegal changa brew in this area, which has been exorbitant. We know in Gatundu North we are having this problem for the longest time possible. We know very well that these changa, the brewers, are people that are known. The authorities, the security, the police, the chiefs and the sub-chiefs know the people who are behind this brewing of changa. We are condemning with the strongest words possible that we cannot allow ourselves to be killing the young generation. Well, with that report, we now come to the end of our bulletin tonight. Many thanks for staying with us. Thank you to our Facebook family. Thank you so much to our reporters and everyone else who has made this bulletin a success. My name is Daisy Paul, and our sign language interpreter is Naomi Mathu. On behalf of the entire team behind the scenes, we wish you a good night.